Nei te urupaunamu, kei te tūkino hia te pā o Ohinemutu e ngā kamupene tāpoi o Rotorua. Hei tā Shaloh Mitchell ai Marika. Nō reira e whakatika ana ia I te raruraru. Ahako no tā wāhi no Aotearoa rānei, ko tahi noai ho te take I kukume mai ngā manuhiri ki Rotorua. Ko te kite te mana ki tangata a te arawa. Well, welcome to Ohinemutu Village. Hello, sir. How are you? Just fine, thanks. When the world comes to your doorstep, you've got to greet it with open hands. Ko tēnei āhuatanga te take I kukume mai ngā manuhiri ki Ohinemutu, mārunga pahi haerere. Mō ngā tūruhi haerere he pai I nei mahi pakihi. These tour companies are charging anywhere from a couple of $1,000 to possibly $100 for coming and visiting Rotorua, and Ohinemutu is part of that schedule. E rimarai miriona tāra ka hau mai ki Rotorua mō tēnei mahi I a tau. Tētahi āhua kare pai ki a Shaloh. Not a single cent, any remuneration of any sort, any gratuity, comes back here to the marae. The only ones that have ever benefited from tourism here, in our marae here, in our village, is really the tour operators. He take wera I te kiri a Shaloh, te take I aroai. I've lived on the marae pretty much for almost half my life. I was fortunate enough to be born in an era where, there were a lot of kaumātua and queer here. Tētahi o nā kaumātua ko tōna kraua Maori Mitchell, nāna nei ai aki kia whai I te ao tūroa, engari ka rongo nei te karanga. One day I came home, which was for an occasion here. It was for when Prince Andrew was here on the marae, honouring Hani Manahi. And after the event was all done, I went and sat up in front of my whare tūpuna, and I sat there for about 3 hours, reminiscing the memories I had as a small kid. And then something really came over me, and I've only just learnt that it was my wairua calling me home. Kua hoki tai mai ki te kāinga, nā tēnā ka whai mahi a Shaloh, ka puta ko tōna kamupene. My company was established under the Mitere Tours Limited back in 2008, which was just doing guided tours, like everyone else here in Rotorua and around New Zealand. Then in August the 1st last year, we changed our name to Ohinemutu Village Tours to purely concentrate on this area here. Engari ka hore I tūturu te kitea. And there are many issues that have to be addressed here. And so myself and a small team of one, we got together and we decided to do a bit of homework and a bit of research. And so over a year's period, we did a number of surveys, mapped out which companies were coming here, which companies were exploiting the generosity of Ngāti Whakau and the marae here. What do you mean by exploiting? Exploiting in the sense that they're running commercial businesses in a private area, an area that they don't have permission to. Ko te hia a Shaloh kia hoki mai tētahi koha manaaki ki te marae. Here's an opportunity for the marae to earn some sort of remuneration, over the many years. And here is an example where tour operators aren't giving any gratuity back. So why shouldn't the marae benefit from tourism here? Pop a donation in here if you like, sir. Here at Ohinemutu Village Tours, we allow our guests to pay a koha. And the koha is up to them. Generally it's a minimum gold coin donation, and that allows them to come into the private area of Ohinemutu Village. We then also offer a guided experience, which we call Hihikoi Wairua, and for that we charge our overseas visitors $30. Engari ka ore e tahi kamupene tūruhi I te rata, e kōrero mātou ki ngā kamupene tūruhi I haere ki Ohinemutu. Ka re nā kamupene hia ki te kōrero ki te kāmera, mō rātou e kore whakai ana ki te utu, mō tā rātou nei, me puta rātou ki wāhi ke. Ka tae te kite te aro atu o ngā tūruhi o Rotorua ki ngā hāpori Maori. Engari kei te tautoko mai a Trentinga mahi a Shaloh, anei ana kōrero mai tana I mera. Yes, I am aware of the charges at Ohinemutu and have no problem with it. We don't mind contributing to the area to preserve its mana. Engari pēhea ngā manuhiri tūruhi. E whakai ana rātou te tākoha? Yes, absolutely. Definitely. Got to keep the culture alive. We have no problem to give a donation to see this. It's very interesting to see. We were happy to pay a donation. It's a wonderful experience. Nā reira e ai kia Shaloh, he tika tana mahi. I'm sure if any of my ancestors were around today, I'm sure they wouldn't approve of many of the acts that are going on today. Why should foreign operators be allowed to make millions, and I'm talking millions of dollars, aroha, off our whenua?
yet we're ridiculed about people having to be charged a koha. Nō reira, I raro I ngā whakaritenga a Shaloh Mitchell me utu ngā kamupene tāpoi mo te hari I a rātau tūruhi ki runga I te pā o Ohinemutu ki Rotorua. Kāore ētahi o ngā kamupene I te whakae, kei te pukuriri ētahi. Engari he pēhia ngā whakaaro o te iwi kāinga. I've talked to some of the locals around here, and some of them aren't happy with what you're doing. They said that they feel like you are stalking the tourists for donations. Oh, stalking is a harsh word to say, that makes us sound like a sexual predator of some sort. We don't stalk people here. We act in a very professional manner, and we've done so from day one. And for the locals that are here that do have their concerns, none of them have ever brought their concerns to us. Ko Sunny Corbett te matua keke o Shaloh. What Shaloh and I are doing is first and foremost, we're trying to protect the tikanga and the mana of our marae. When you see camper vans doing U-turns on the Marae Aotea and Japanese students standing on some of our teko, I have a problem with that. Kāore te mana whakahaere I Ohinemutu I takoto ki roto I ngā ringaringa o Shaloh. Kei roto ke ngā ringaringa o te puari kaitiaki o te papa I Ouru. Ko te papa I Ouru he tino marae mo te arawa, nā te mea kei te tūpuna tamata kapua ki reira. Ko tērā te whenua kura nā te whakaue. Ko Colin Bennett te hea mana o te puari o te papa I Ouru. Hei tāna kei te whakawehe a Shaloh I ngā tāngata whenua o Ohinemutu. Ko etahi kei te tautoko, ko etahi kauri te tautoko. Ko wai te iwi o Rotorua, te haerepuka noa kore utu ana ki te marae. Ara Pākehā mā, Maori mā, nā umanga tūruhi. Ko era pēnā tangata kei te awanga nāiene. Me whakamina Shaloh I te tautoko a te puari. Engari kei te wānanga tonu te puari I tērā. Ko puta te whakatau a te puari? Me ki te haere tonu te kōrero. E toru pēnā whātai kei te wānanga hi. A tahi, me rapu utu a muni mai nā tūrihi e toro ana I te marae. Ai kaorāne, mehe me ai, pehe te hurahi paiake. Te pātai tua toru, ka riro māwai nā hua o tērā. E haere ana nā mone kihia. In relation to funds that are coming, that are generated by Ohinemutu village tours, we started with the intention to actually do something to benefit the marae. Nō reira me aha te puari kaitiaki o te papa I Ouru. I nā hoki he mea nui te tikanga ki a rātau. E kaha manaake atu nā tūpuna I te Pākehā, I kite atu I nā hua, ka riro I a mātou. Engari me marama tāua, te tikanga o te manaaki, ko te tūmanako, ka manaaki atu te manuhiri a taihua ana, ka whakautua tērā manaaki kia mate. To me, Ohinemutu is one of the most wonderful places because I know it from childhood and I love it. Te wakahuia o ngā kōrero hitori mo te arawa, e kapohea e te ringa kaha o Aitua I te rāwiki. Nā marae te waimarie, I te marama kua pahure I tūtaki mātau kia Don Stafford ki tōna kāinga. And so what's this document here? Well, this is a letter that Ty Mitchell wrote to a Mr. Hill, who was the government official here at that time. He rongo nui, he rangatira, he tangata ki tahi tēnei tipuna Shaloh, ara ko Ty Mitchell. Kaore ia I whakae ki ngā mahi tūruhi ki Ohinemutu. I have heard it said that one of the things he didn't want to happen was that younger people would get into the habit of charging people to look at the place, which would start a trend which would grow beyond what he felt should ever be. He kōrero whakamiharo. Mo tētahi o ngā tipuna o Shaloh, ki hai whakae kia whai moni te hāpori o Ohinemutu I te tūruhi. Ka pēhea rāwe nei kōrero kia Shaloh. Well, the Ty Mitchell document was written in a time when none of us here were alive. As we say in Maori, ki te honga mate, ki te honga mate, ki te honga ora, ki te honga ora. We let the dead lay with the dead, and that's where that has to lay. That really has no reference to right now. Pērā me nā waiariki kai te koropupu tonu ki te ora o Ohinemutu. Engari me kaha te whakamirimiri a Shaloh I te tautoko a te papakainga nei. Mā te wā, ka mōhio.